Welcome to OET Writing Live presented by Teachers Academy. So very good evening to yet another live session from Teachers Academy, and this is Aishwarya here. Yes, good evening everyone. Good evening, good evening. Now I was just taking my couple of initial seconds so that the viewers can be here with us. All right. Yes. So as you people can see, I have titled today's topics as you know or as you are aware letter എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. See, before getting into the main topic, so ഒരു കേസ് നോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആസ് യു നോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് യു ആർ അവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ലെറ്റർ ആണോ, വെദർ വി നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ ബൈ മെൻഷനിങ് ഇറ്റ് ആസ് യു നോ ഓർ ആസ് യു ആർ അവെയർ എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ലെറ്റർ എഴുതണോ എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ, ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ കേസ് നോട്ട്, ഹൗ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ fact. This is our topic of discussion for today's live session. And before we delve into this particular topic, what I wanted to tell you is what you mean by this as you know or as you are aware letter ennulla karyam. See, when it comes to non-case, what do you mean by a non-case or a non-case letter ennu parnal endana? A non-case letter means the reader already knows the patient. Reader ne already nammalla patient ne ariyam. That's why that is known as a non-case letter. So but when it comes to some case notes which comes under the category of non-case letters in the chella category of case notes varumbo, it will not be having enough word count to satisfy the 180 to 200 word count criteria. So 180 to 200 word count criteria satisfy cheyanum മാത്രമുള്ള content ചിലപ്പോൾ ചില non case letters ൽ കണ്ടു എന്ന് വരില്ല. There will be lack of shortage of words or lack of words to satisfy this particular count. So അങ്ങനത്തെ ഒരു situation വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും how we can tackle the situation, how we can tackle that kind of scenario എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക, as you know or as you are aware എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. For example, for your better understanding, I can tell you that, see, when it comes to a letter, anyway we will be beginning the letter with an introduction. നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, വിത്ത് an introduction ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. And as it is a non-case ആയതുകൊണ്ട് we will be skipping the social history and medical history part. Social and medical history part നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്, അയാളുടെ പ്രസൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. സോ പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതും. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് പറയും, ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് എൻ ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓഫ് non-case letter. പക്ഷേ as we mentioned earlier, present content will not be sufficient to satisfy the word count of 180 to 200 word count. So unknown presently our situation മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 180 to 200 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് കൗണ്ട് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹൗ വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ ലെറ്റർ വിത്ത് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ആസ് യു നോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് യു ആർ അവെയർ, ആസ് യു നോ ഓർ ആസ് യു ആർ അവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റീഡറിന് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓൾറെഡി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് പറയും, പ്രസൻറ്റ് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ പറയും. സോ ഇതാണ് നോൺ കേസിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് വരിക. സോ നോൺ കേസ് ടൈപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ നോൺ കേസ് ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഈ ഒരു ലെറ്ററിനെ പറയാം. സോ ആസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഏർലിയർ, സോ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് an introduction in both the scenario, and right after the introduction, rather than skipping the non part, we will be mentioning the already non
facts to the reader in a very brief manner. ഓൾറെഡി റീഡറിന് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. സോ അതിനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും? ആസ് യു നോ ഓർ ആസ് യു ആർ അവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ ഓൾറെഡി നോൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിക്കും? പ്രസൻറ്റിനെ പറ്റി പറയും. ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദ DP. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹൗ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ സച്ച് എ സിനാരിയോ എന്നുള്ള കാര്യം വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ്, ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റോട് കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ലെറ്റർ ഐ ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇറ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു പീപ്പിൾ ടു ടാക്കിൾ ദ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ. സോ എക്സാമിന് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ, ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിത്ത് സം ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് ദേ വിൽ ബി പ്രസൻറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓർ ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് our logic where we need to analyze the situation in a very proper manner and understand the logic behind that. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നിലത്തെ ലോജിക്കിനെ മനസ്സിലാക്കി ലെറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദി തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു വെൻ വി ആർ ഇൻ ദ എക്സാം ഹോൾ. സോ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഐ ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് നോട്ട്. എനിവേ ലെറ്റ്സ് delve into this particular case note. Assume today's date is 15/20/22. So today's date എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 15 October 2022. You are a nurse conducting a nurse home visit as part of routine follow-up care after this patient recent hospital discharge. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റീസെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസ്ചാർജിന് ശേഷം ഒരു റുട്ടീൻ ഹോം വിസിറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു നേഴ്സാണ് നമ്മൾ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റർ? നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈറ്ററുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുക. Okay, and when it comes to the patient detail, name of the patient Mr. Lionel Ramamurthy. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അഡ്രസ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, 23 പാർക്ക് ലെയിൻ ഓൾഡ് ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി റിട്ടയർഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു, ലീവ്സ് വിത്ത് വൈഫ്, 2 adult children, lives overseas, active in local chess club. So he is active in local chess club, he lives with his wife, he has 2 adult children, those who lives in overseas ആണ്, abroad ആണ് അവർ. he is a റിട്ടയർഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് അഡ്രസ് പാർട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗോ ടു ദി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകണം? റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിലേക്ക് പോകണം. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്, റൈറ്റ് ടു ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി. സോ നമ്മൾ ആർക്കാണ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത്? എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടിക്കാണ്. അഡ്രസ്സിങ് ദ നീഡ് ഫോർ അർജൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? അർജൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ്. ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺഗോയിങ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ACS. സോ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണ്? ഹി ഹാസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺഗോയിങ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ACS വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അക്യൂട്ട് കൊറോണറി സിൻഡ്രോം ആണുള്ളതെന്ന് പറയാം. അഡ്രസ് ദ ലെറ്റർ ടു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി, ഓൾഡ് ടൗൺ ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ എവിടുത്തെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്? ഓൾഡ് ടൗൺ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് 100 ക്ലിനിക് റോഡ് ഓൾഡ് ടൗൺ. സോ ഓൾഡ് ടൗൺ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. സോ ഇത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി വാട്ട് ഹി ഹാസ് ടു ഡു, ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? അർജൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. അർജൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് ഈ ലെറ്ററിൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ട ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ സോഫ. സോ ഇത്രയും മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ലെറ്ററിൻ്റെ ആദ്യം തൊട്ടുള്ള അനാലിസിസിലേക്ക് പോവാണ്. സോ പേഷ്യൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, വി ഓൾറെഡി read the patient details part. Now we have to go with the medical history. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോൾ ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ് COPD ഉണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന്. ഡയഗ്നോസ് 2008, moderate FEV1 70%, less than 70% പറയുന്നു. റെഗുലർ മോണിറ്ററിങ്, സിംറ്റംസ് ജനറലി വെൽ മാനേജ്ഡ് വിത്ത് കറൻറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ. സോ ഹി ഹാസ് COPD but the symptoms are well managed with medication. Then the other condition is osteoarthritis, diagnosed in 2020, primarily affect knee, manages with the paracetamol and lifestyle modification. So he has osteoarthritis that is also managed with the medications and lifestyle modification. അടുത്തത് recent worsening knee replacement, considered lifestyle
നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടന്നു ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് കാരണം. നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൺസിഡേർഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഹാസ് ഓൺലി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വന്നിട്ട് നോൺ സ്മോക്കർ ബട്ട് ഒക്കേഷണൽ ആൽക്കഹോൾ, എക്സസൈസസ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഡ്യൂ ടു നീ പെയിൻ, ഡയറ്റ് ലോ സോഡിയം ഡയറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, മെഡിക്കേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സാൽബുട്ടമോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇൻഹേലർ ആസ് നീഡഡ്, ടിയോട്രോപ്പിയം പറയുന്നുണ്ട്, ഇൻഹേലർ, പാരസെറ്റമോൾ പാനഡോളിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി വന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് COPD ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസിന് ഹീസ് കൺസിഡറിങ് ഫോർ TKR ആൻഡ് ഹീ ഹാസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. പിന്നെ അയാളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഹീ കൺസ്യൂംസ് ആൽക്കഹോൾ ബട്ട് ഹീ ഈസ് നോൺ സ്മോക്കർ, ഹീ എക്സസൈസ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി, ലോ സോഡിയം ഡയറ്റാണ് പുള്ളി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഹിസ് മെഡിക്കേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ മെൻഷൻഡ്. ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. പേഷ്യൻറ്റിന് ഓൾറെഡി ഉള്ള കണ്ടീഷൻസും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്തിലാണ് പ്രസൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓൾഡ് ടൗൺ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ്. സോ ഓൾഡ് ടൗൺ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. സോ ഓൾഡ് ടൗൺ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓൾറെഡി ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഹാസ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ദർ ഇൻ ഓൾഡ് ടൗൺ ഹോസ്പിറ്റൽ വിച്ച് ഹാപ്പൻ ഇൻ 8th October 2022. 8th October 2022 നടക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എത്രയാണ്? 15 October 2022. So this person already had a previous visiting with this particular hospital. So patient visiting when he felt sudden onset of chest pain, sharp, radiating to left arm, accompanied by sweating. So when he was approaching this hospital on 8th October 2022, he had a sudden onset of chest pain. Sudden onset ആയിരുന്നു, radiating to left arm ആയിരുന്നു, accompanied with a sweating ആയിരുന്നു. 9th October വന്നിട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് വൈറ്റൽസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഷോൾ ട്രോപ്പോണിൻ ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലിൻ്റെ കാര്യം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് പറയുന്നു. ECG ഷോസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ. സോ വാട്ട് ഹിസ് ECG സേസ് ഓൺ 9th October? പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ. സോ ഹി വാസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് കൊടുത്തു? IV നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ കൊടുത്തു. ഓറൽ ആസ്പിരിൻ 300 mg ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പറഞ്ഞു. ഇവാലുവേഷൻ. സോ വാട്ട് ഇസ് ഹിസ് ഇവാലുവേഷൻ റൈറ്റ് നൗ? അക്യൂട്ട് കൊറോണറി സിൻഡ്രോം with the possibility of myocardial infarction. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ വന്നിട്ട് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? അക്യൂട്ട് കൊറോണറി സിൻഡ്രോം ആണ് വിത്ത് ദ പോസിബിൾ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ. ദിസ് ഇസ് ഹിസ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ. സോ പേഷ്യൻ്റ് 8th വന്നു വിത്ത് ദ സിംറ്റം. 9th ഹിസ് ECG ഷോസ് സിംറ്റം സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് MI ആൻഡ് ദ ഇവാലുവേഷൻ സേസ് ഹി ഹാസ് അക്യൂട്ട് കൊറോണറി സിൻഡ്രോം വിത്ത് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് എവിടെ നടന്ന കാര്യമാണ്? ഓൾഡ് ടൗൺ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് സേസ്. ഓക്കെ. ഹായ് നിഷ്മ, ഹലോ, വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. Alright, so I hope it is clear so far. So 8th October 9th October കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. And 10th October. On 10th October, patient discharge advised on modified activity level. So patient discharge ആയി. എന്നിട്ട് എന്താണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തത്? മോഡിഫൈഡ് ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ അവിടെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. Daughter agreed to stay for 1 week. So what his daughter says is she agreed to stay for 1 week. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം. Nurse home visit. നമ്മളാണ് നേഴ്സ് ഹോം വിസിറ്റിന് 15 October 2022 നമ്മൾ നേഴ്സ് ഹോം വിസിറ്റിന് വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയാണ്. ഒബ്സർവേഷൻ, അതായത് 15 October ആണ് ടുഡേയിലെ കാര്യം. സോ ടുഡേയിലെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവം. Okay, so 15 October 2022, observation says patient expresses